Hello? Hello friends, this is Isamu Dyson. Good morning or good evening. Bubuo tayo ng Gundam. Specifically, an RG Nu Gundam. And this will be my first YouTube video na i-share ko sa inyo. At the same time, itong kit na to is going to be built out of the box. Sasali natin siya sa isang competition locally dito sa Baguio. I'm from Baguio, Philippines. If ever there's going to be somebody who's going to be viewing it from outside the Philippines. Anyway, nothing exciting during the unboxing kasi it's basically the same naman, even with different kits. The sprues are covered, well, they're packed in separate plastics, and of course there's a separate instruction manual na kailangan nating reviewin before tayo mag-start na mag-build. And of course, we need our tools, and this are what I use. So let's jump sa assembly. Later on, makagawa tayo ng video na more in-depth in assembly. So medyo boring ito, and I'll do a time lapse so that medyo mabilis. And marami tayong nalinis na gates. And once we complete the kit, ganito yung magiging itsura niya. And once na mabuo mo, di-disassemble mo rin. Dahil lilinisin mo, tatanggalin mo yung mga seam lines, and makakakita ka ng mga lubog na parts na kailangan mong ayusin. Dito, gusto kong malaman or nagmamarka ako sa mga specific parts kung ito is left or right, rear or front. So, kukuha ko ng isang marker just so that I remind myself that this particular part is para doon. So, heto, nakahiwa-hiwalay na yung mga parts ng RG Nu Gundam, and pati yung kulang na lang pala yung head. Then, iba-barbecue na natin siya. Now, ilalagay natin siya sa mga alligator clips natin, preparing for painting. And I use styrofoam para i-prepare yung mga parts for painting. And this is the paints that I'll be using, both Gaia Notes for the main colors, and yung primer ko is using Armored Komodo. Then of course, kailangan natin ng airbrush para maganda yung latag ng paints. And I usually clean my airbrushes on every project. So makikita natin, yan, maraming dried up paint both sa cup and sa body. And dito makikita natin, dinidisassemble ko yung airbrush. Maybe pwede tayong gumawa ng different video on how I particularly clean yung airbrush ko. This is an Iwata, both siphon feed and gravity fed. Tinuturo ko doon yung needle na most delicate part ng airbrush. Then dahan-dahan kong pinupul yung pin para hindi ma-deform or mabali. Ito, nalinis ko na siya, ready for assembly. And makikita natin na marami ring parts ito. So in a future video, ituro ko kung paano ako maglinis. And ito is pinapolish ko yung needle tip. Makikita natin yung polishing sanding block ko is may mga black that denotes yung dumi na naiipon dun sa needle. Ito na, na-assemble ko na yung dalawang airbrush ko, ready for painting. Unfortunately, hindi ko may papakita kung paano ako mag-paint. So
So dito, pinapakita ko lang na maayos yung buga ng airbrush natin, wala siyang sputtering, and smooth yung kanyang paglabas. Skip ko na yung painting session ko, then I'll jump dito sa masking. Kuha lang tayo ng cutting mat, then cut strips para i-block natin yung mga parts na hindi natin gustong lagyan ng paint. So an example is ito. So meron ng kulay, then lalabas ko lang is yung mga parts na gusto kong mapinturahan. Then boom, na-paint ko na silang lahat. Yung outer armor plus yung kanyang weapons. Then ang next dyan is panel lining. I use Tamiya panel liner, black para medyo pronounced, pero usually hinahaluan ko siya ng gray para hindi masyado stark yung color. But for this particular kit, gusto ko ng stark. So habang pinatutuyo ko yon, lumipat ako sa pagpipaint ng inner frame. Gamit ko dito, as I mentioned earlier, is Gaia. And ang ganda. I also tried doing metal on metal wash. So silver yung ginamit ko, and i-demo ko dito sa particular part na to, yung fin funnel niya. So yung silver is an enamel paint na ilalagay ko lang dun sa mga recesses and making sure na nandun sila sa loob before kuburahin. Then syempre patutuyuin natin ng konti, lipat tayo sa susunod na part. Pasensya na kayo at medyo blurred yung camera dito, but it's going to be the same process, just putting on enamel silver sa mga recesses na gusto kong lagyan. Then pag natuyo, we will use an enamel thinner, cotton buds, the regular cotton buds na pagbura. Then dito natin makikita yung power ng enamel paints. Well, less power pala kasi nabubura siya eh. And i-maintain natin yung silver color doon sa loob ng recesses, and yung mga unwanted paints natin is nabura. Dito ini-inspect natin kung maayos yung pagkakalinis natin. And ito is an overall shot ng other parts na nilagyan ko ng silver dun sa recesses ng fin funnel. Moving on, punta naman tayo sa decal. Usually, hindi ako gumagamit ng stickers and aftermarket decals yung ginagamit ko. Ito is Chinese brand, but I may not use this particular one at kukuha na lang siguro ako ng Delphi brand. Mas maganda. Once everything is finished sa pagdidecal, onto assembly na naman. So makikita nyo gumagamit ako ng surgical mask dahil medyo sensitive yung mga shiny parts. And kapag mga oily yung fingers natin, mag-iiwan ng residue. So here, makikita natin na nag-concentrate ako sa fin funnel. And here, all other parts, shield, weapons, bazooka, backpack, and boom! Buo na si Nu Gundam. Sorry at medyo shortcut, pero I wanted to show ito. So pinatong ko siya sa turntable para makita ko kung ano yung i-observe ko, kung meron pa akong mga na-miss or meron akong mga mistakes, which unfortunately meron akong mga nakita which I have to go back and repair. Then dito naman gumawa ako ng base ko coming from an MG kit, then mounted it there and made an action pose. So ito siya.
siya. Anyway, if you like this video, please consider subscribing and hitting that like button. And to be notified sa mga future nating videos, click nyo na rin yung bell icon. Alright, have a good one and thank you for viewing.